look at the cover car for the game, Paris. I got $5 on it being one of those electric scooters that you see piled up on the sidewalk. Will Kate win $5? I guess we're about to find out. Yes, indeed. Так, Our что там Xbox она? Plays team will also chat with devs Так. and deep dive into current and Mortal upcoming Kombat games all 11? week Что? Да он же... /Xbox. Что? Let's get started with Techland and their upcoming zombie parkour sequel, Dying Light 2: Stay Human. Ну, Dying Light 2, понял. Чат, вы ждете что-нибудь, кроме Сталкера 2? Hello, I am Timon Smektawa, Dying Light 2 lead game designer, and this is David Lubryka, animation director. Лубрика. Hi. We can't wait until December 7th to finally give you Dying Light 2 Stay Human, the game we have been working on really hard for the last Батлу, а few ее здесь years. сразу We're покажут? hoping the gameplay video you're about to watch will give you a foretaste Из того, of что на parkour and Xbox combat могут systems показать. waiting for you in the game. And we are just about to enter the city, fighting our way through its brutal and dangerous Я не играл в streets. Dying Light, кстати. Though, as Вот you что-то will мне see вот in a не moment, понравилось there are она plenty мне. of things you can use to your advantage. So watch closely, look for special combat and parkour moves, Поэтому я и and вторую check не out жду. how with just Кто-нибудь a ждет bit вторую of Dying Light? creativity you can combine the two. Ready? Let's go. Sometimes I wonder what this city looked like before. Даже не знал, что сегодня... Ну как же, Gamescom начался. Probably. Ну смотрите, дома как у меня в Майнкрафте, видите, я... Они еще не показали, а я уже сделал. Plans, lives. Now it's all gone. The virus started it, but it was the people who made the world the way it is. Не знаю, я не понимаю этой игры. Ну типа, для меня она абсолютно посредственная, вот знаете, там... Вот для меня такого плана игры, там, Watch Dogs, вот эта игра, они абсолютно не запоминающиеся, для меня примерно все одинаковые. Instead of fighting together, people stood against each other. War broke out. Far Cry после третьего Far Cry тоже для меня все одинаковые. Hope died. Now the city is falling. Each time we strike down an enemy, we absorb their strength. But I can't let that happen. At least, not yet. Это же типа сюжетка, да? Это ж сюжетка. Или нет? А, ты играл, Дац? Тебе нравится эта игра? Ну, первая часть. Тут же вроде какой-то кооп еще был, да? Или это не та игра? Я уж что-то говорю, я их путаю. Нет, не играл, а хотел. Мой друг играл, а ты рядом стоял, да? Вот та игра. Первый был кооп, понял. Господи, это уже какой-то God of War, смотри, от первого лица. Тупо молотком по земле ударил и волной просто сбил их с ног. А что такое качество говняное? Well, that was an exciting trip, wasn't it, Timon? Very exciting, Did you notice my those bandits friends. in medieval-like Very. armor passing by skyscrapers, banks, and large billboards? Skyscrapers у нас и в Майнкрафте есть. Modern Dark Ages. And it's a very unique design, one very important for the plot of Dying Light 2. But there's another thing that stood out to me. All those parkour moves that you and your team has put so much effort into. Well, all you need is a few thousand of animations, cooperation with professional tracers, mock-up sessions, and invaluable help from David Bell, whose face and moves player will see in the game. Такой Дэвид Белл. No, yes, right. And we've got twice the number of parkour moves compared to the first game, and we are showing some of them in this trailer. The vault kicks being the most important to me personally. It brings a whole new fighting style into the game. The player can stagger an enemy and use them to perform further attacks. Короче, паркура будет еще в 20 раз больше, чем было в первой части. И вы сможете с помощью паркура делать паркур, и благодаря паркуру паркуром убивать людей.
Чувак из 13 района, крутой паркурист. А, ну, значит, все сходится. Are higher than anything we have done before, improving its verticality. Players will need to find Говорит, у нас будут самые высокие здания, у нас таких высоких зданий еще вообще никогда не было. Слушайте, все как у нас на серваке, вот прям точно. Exactly, and it's gonna do great, especially in fights against humans, which И are примерно more 50 раз frequent они and использовали important слово than in паркур Dying и Light 1. сказали, что It's been over 20 драться будет years очень since the интересно. events from the first game, so people adjusted. They are much bolder now, at least during the day. And they are more vicious too. And I think that's a great summary of this События discussion. второй части происходят спустя 20 лет после первой части. Complex world on December 7th. И 7, короче, декабря. Thank Спасибо, да. Сейчас отменяли они переводить, но в основном они говорили про паркур, честное слово. For the first time in the storied history of the franchise, Microsoft Flight Simulator launched on a home console with the release on Xbox Series Microsoft Flight X and S Simulator. last month. Понял, пойду Viewers пописаю. and gamers alike were blown away by how well the stunning visuals and the depth of the simulation translated to the console, and that's why I'm extremely honored to welcome the head of Microsoft Flight Simulator, York Newman, to the stream. York, thank you for being here. The last time we met was at the Xbox Game Showcase, and it was getting ready to come out on consoles. How did that go? It went great. As you said, the reaction to the Xbox console launch was really just amazing. Both from Xbox gamers and from the press, they've been so gracious with their feedback. I don't know if you know, but Flight Simulator is one of the highest rated games on Xbox this year, which I think is just great validation that the translation of the simulation to the console has really worked well. Our usage numbers are through the roof. We are absolutely shattering franchise records, and I can tell you there have never been more people playing Flight Simulator than right now. So it's an awesome time. That is awesome. Congratulations on the launch, really. But all right. I want to go to the danger zone. So what's going on with Top Gun? There's so much going on, Paris. So you and I talked about Top Gun Maverick earlier. The fans are super excited. They saw the FA-18. They can't wait to start flying. And as you know, it comes out later this year as free DLC alongside the movie. Так, я вернулся. Почему этот чел в очках? So are we. Ну, тот So I второй can чел. still not tell you that much about it. Не, Йорк But there's Ньюман. so much else going on even before Maverick. So we are continuing to do our monthly big releases. О as чем we've тут been doing речь for a сейчас? long О time. чем они говорят? And next month, on September 7th, Так, we 7 are сентября launching World Update 6. And мы this запускаем World Update, I mean, at the beginning of обновление the show, if you 6. remember, there was a little red plane flying into Cologne. Well, we did that because World Update 6 updates that region. Я не the знаю, region я of настолько Gamescom. So не Germany, ориентируюсь Austria, вообще, and что там Switzerland. происходит. And what that means to us is we have new У меня aerial сегодня and satellite images, прямо we над have a new elevation головой, map над that домом helps us with the летел mountains, so the Alps actually look самый awesome большой now. самолет в мире. We have new 3D cities like Frankfurt and Wuppertal in Germany. We have Basel in Switzerland. We have Vienna and Graz in Austria, and those cities look just amazing. They have like 7 centimeters resolution, and it's awesome. But we want to celebrate the entire region, so we picked 100 of the most scenic places, the most famous landmarks, and we call those POIs, and we sort of spread them throughout the simulation, and we also added airports. We did Lübeck and Stuttgart in Germany, and Klagenfurt in Austria, and St. Прикиньте, Gallen in это ж Switzerland. And, сколько надо было вложить what ties it all бабла together и is сил вообще и missions. We have времени, new, чтобы реально discovery сделать, flights, we have new, не знаю, landing симулятор, charts, блин, and we have планеты. new, И sort все of это tours только of ради the того, country, so чтобы ты на they fly you самолетике about all полетал. the awesome looking places and really celebrate the beauty of this region of Earth. And this is a celebration of DACH, of Germany, Austria, and Switzerland. I'm so Кто-нибудь happy вообще играл to be able to когда-нибудь announce хоть the в date один here at Flight Gamescom. Simulator? You know, that is Microsoft. really incredible, all the different regions and everything. Там же говорят that's gonna happen сложно, in да, the game, типа the way that хрен you'll be ты able to его actually highlight вообще those. поднимешь в небо. Yeah, I think it's really cool, but you know, for us, it's actually not just the region and the visuals. We talked a lot when you study aviation, when you love aviation like we do, you actually realize that a lot of regions of Earth have a very special relationship
with flying, with aviation. Sometimes it's, you know, Что у the него first за флаг на experiments with кофте? aircraft, or a famous pilot, or a feat of aviation, or like a local Я не вижу у manufacturer. него флага So we на thought to кофте. ourselves, why do we not use these world updates to celebrate the planes? А, So we ты are про announcing a того, new series. про We того, call it который был Local в очках, Legends. теперь без And очков. think about that as planes Я that не are знаю, но это locally не... well known, like in that Это не region, but ЛГБТ outside флаг, of the это world, какой-то not so другой. much. But why not use the world updates to highlight this, to bring these Просто какой-то awesome флаг. machines to a worldwide audience? So for World Update 6, we picked a German plane from the 1930s. It's called Junkers U-52. Наверняка он что-то значит. Там поддержка зеленых, голубых, розовых и баклажанов, по-моему. So we really want to get these planes to an extreme level of detail. We're going out of our way Флаг to поддержка really go овощей. deep. So we're doing a full scan. We take full scans of the outside and the inside, as detailed as 1 millimeter, which is as good as you can really do this. And then we're working with, for the Junkers, we work with Bernd Junkers, who is the grandson То есть, of the прикиньте, original они сканируют creator of the весь plane, самолет Udo с Junkers. And he's helping точностью us до get a ton of миллиметра. insight and materials. Зачем? Then we work with an organization that is Жесть. preserving one of the last surviving examples of the Junkers. So they let us scan and До take миллиметра, photographs. блядь, And we Карл. were lucky that to find a pilot that actually flew one of those planes while it was still flying in the real world. Он говорит, ну типа, ну точнее, чем до миллиметра мы, конечно, не можем. Зачем? Охуенно же. Но ты себе купишь ее? So this is almost like you're creating like a digital museum for aviation inside Microsoft Flight Simulator. Yeah, I mean, it's basically that. It's a museum with flyable planes. So we're working with 40 museums around the world. Не знаю, ну типа, если бы она была у меня прямо сейчас бесплатная, я думаю, мне бы хватило где-то часа 3-4, чтобы в нее наиграться раз и навсегда. Ну типа, ты полетаешь, ты посмотришь, и все. У меня комп не потянет. Вот это да. Я думаю, у меня тоже. Но Xbox можно купить. Но мне кажется, для этой игры надо просто реально балдеть, вот именно кайфовать от самолетов, там интересоваться ими. Я в этом ничего не понимаю, но я в самолет сажусь, там молитву читаю и лечу, и все. Прилетел и зашибись. Вот что это такое? Это реальные, блин, какие-то вертолеты. Посмотри на это дерьмо. Выглядит как дрон просто. There's a lot going on inside of Microsoft Flight Simulator. Is there anything else you want to share? Yeah, there's one more thing. Yeah. I'm so happy to announce that we've partnered with RARA. That's the Reno Air Racing Association. RARA. And every year they put on something called the Steel National Championship Air Race. And we're bringing this to Flight Simulator. So this is the fastest motorsport. This is right down your alley. It's the fastest motorsport on Earth. And I actually brought you a little trailer to that. So race, speed. Короче, они еще и какие-то гонки добавили. Let's go ahead and Понял. show that. Окей, можно другую игру? Уже. Так, Real Time 4К, ничего себе. Почему с таким графоном не делают всякие РПГшки охеренные? Окей, это было быстро. Play day one. You know I like going fast, and you know I love being in the danger zone. When is this В смысле, coming out? Flight Simulator есть в These геймпассе? planes, they fly 500 miles, faster than 500 miles an Серьезно? hour, 50 to 250 feet above the ground. So you are definitely going to be in the danger zone. I mean, without going into too much detail, this Reno Air Race is actually the largest expansion we have since we launched on Flight Simulator. It's not just because we scanned all the famous race planes of the world. There's lots of them. This is also the first time when you can basically race against your friends and pilots across the planet. And so a competitive multiplayer Он is сейчас coming просто to слюной Microsoft Flight захлебнется. Simulator. Не, ну на And самом that will деле, definitely test your чё, pilots прикольный skills. чувак, And you ask, when is it довольно coming приятный out? We are- хотя бы. this is coming out Потому что this иногда такие, fall, so блин, it's right around the орки corner. выходят. Oh, that is fantastic. And you know Хоть чушь I have the несут. need for speed. Ну, So этот I видно, can't вот он wait видно, to что get он my играет hands on свою this and игру, знаете. participate in some of these air races. Awesome, man. We got you Хотя ноги у covered. него, конечно, странно расположены.
If going fast on the ground is more your speed, keep an eye out for an extended look at Forza Horizon 5 later on in the stream. We'll also talk with Wasteland 3's game director about the game's next big DLC. But first, if you're an Xbox Game Pass subscriber, we have some great news for you. Ну, давай, я не подписчик, но... Чё это? Кроме него больше никто не играет. Не, ну кто-то играет. Он сказал, что сейчас самый большой онлайн за всю историю Flight Simulator. Это что, Kerbal Space Program? Ja. Вы знаете эти игры? Я их не знаю. Я в такое не играю в основном. Господи, игра про то, как ты типа переезжаешь и коробки распаковываешь. Обалденно. Симулятор переезда. Не знаю ни одной из них, вообще ни одной из них не знаю. Кайф. Человек, который в среднем переезжает раз в год, вообще не кайф. Симулятор анбоксинга поиграл бы? Ну вот, оформи Game Pass, я думаю, ты уже оформил, да? Как вон он, Unpacking называется. They did it. They added even more games to Game Pass. But let's talk about what's coming up. We're talking Age of Empires 4, the game's creative director, and we're going to see what's next for Sea of Thieves. But now we've got a new roguelike retro shooter that, in grand retro fashion, sends you plundering through shifting dungeons to defeat a mysterious eldritch terror. Let's dive into it. Какой-то рогалик нам показывает. Не играть некогда. Да, есть такое. Что за рогалик? О, прикольно. Выглядит прикольно. Что это такое? Это напоминает очень сильно. Помните, как эта игра называлась? Где вы в чате там свитки выбираете, а я бегаю. Типа а-ля Serious Sam Style. Только этот чел почему-то руками стреляет. Типа, знаешь, когда не хочешь заморачиваться на прорисовку пушек, просто стреляй руками. Зачем? Зачем что-то еще? Смотри. У него там и ракетница, и пулемет, и все на свете. И Октейна показывает. 19 октября, кстати, выходит. Прикольно, я думаю, это можно было бы поиграть. Что еще? Well, I am here with creative director of World's Edge, Adam Eisgren. And Adam, I'm so excited to talk Age 4, of course, because you've brought something a little different and very special today. Age of Empires, это круто. So, you know, so far we've been showing everyone kind of what Age looks like from in the game. You know, when you're playing it, you've gotten to see a lot of footage of that. We've also shown a little bit of our campaigns, right? Through when we unveiled the 100 Years War and showed Joan of Arc. But we have yet another way in Age of Empires 4 that we're kind of bringing history to life that we haven't talked about yet. See, you do this to me. You put me in suspense. I want to know more, so let's go with it. Let's hear more. Okay, wait, you get one moment of suspense. Okay, that's enough. So what we brought today is we have these wonderful little videos that we've created that are interspersed amongst the campaign, and they're about 3 to 5 minutes each. And we have over an hour of them total, and they're called Hands-on Histories. And what they are is a great way to like deep dive on certain fun subjects
from the cultures we're representing and just from medieval history. Excellent. Well, I hear you've actually brought one of the segments that you're going to share here. Короче, они сделали 3-5-минутные ролики на тему истории. Это очень интересно. Вообще, можно в школе играть в эту игру и познавать историю. Excellent. Well, this I gotta see. Let's take a look. A counterweight trebuchet. А, вы такие видео сделали? Серьезно? A catapult capable of smashing down castle walls from great distances. А, чат, ну вообще, если вы купите Age of Empires 4, вы сможете посмотреть вот такой вот прекрасный видос про то, как работает требушет. Очень интересно, познавательно. И YouTube не надо открывать. Сразу у тебя в одном приложении игра и YouTube. Очень удобно. Да, в школе историю учить максимально неинтересно. Это правда. To hold the projectile at the other. To prime, the 6-ton weight is raised. А видите, чувак бегает в колесе. So this is one of the А это не чувак. One of two that's attached to an axle, which would lift Чем они его смазывают? Смазывали. It's based on muscle power alone. What's essential about launching a projectile as far as possible is making sure that this end of the arm is moving as fast as possible. So once that weight drops, it really sends this point of the arm moving at its highest velocity. This was done by positioning the pivot close to the counterweight and by launching the projectile from a sling. Короче, задача, что она как можно быстрее ёбнула. Опа, смотри. Обалденно. Не, ну прикольно, конечно, но какое-то вообще отношение к игре имеет, я не знаю. Можно по-русски ничего не понятно? Так тебе все показывает, что тебе там надо по-русски. Все снаряды должны были быть одинаковой формы и веса для того, чтобы все, короче, могли прицеливаться одинаково. Да, это как мы в Human Blade прыгали. В игре будут требушеты, но в игре также будет, возможно, трава какая-то расти на земле. Я предлагаю про нее тоже сделать 5-минутный видос. Слышите, говорит, как ебашит? Сила максимальной точности у нее. Вот так вот. 28 октября. Не, ну я бы точно поиграл. Мне лично интересно. Ну, мне тоже, но мы же сейчас все-таки про игры вроде говорим. Дождись 28 октября, предзакажи себе игру, и там прям в игре будет этот видос. You could say that about any subject, really, right? But I think the great thing is when you have someone that's so enthusiastic and passionate about history, it really comes across. And we wanted to be that kind of teacher for history. Мы, говорит, хотим быть учителями истории. Called humanized history they use to kind of describe what we tried to do, which is we tried to like connect past and present. And you can see that. Мы, говорит, попытались соединить прошлое и настоящее. И сделать это все в одной игре прям. We really wanted to do that same thing. So ourselves and Relic partnered with this amazing group in the UK called Lion TV. And they've done production on an amazing amount of shows and documentaries for the BBC and won every award you can imagine for media. And they travel to all of these locations in all these different countries to meet with these subject matter experts and get all of this great footage
on how things really worked and how У них была целая команда людей, которых они наняли для того, чтобы те ездили в места, где находятся все вот эти интересные для них темы, и чтобы они там все узнавали, например, как работает трибушет, проводили там, я не знаю, экспертизы, и потом только они это все снимали. А про игру-то будет? Ну, это топово, но, по-моему, это было прикольно, знаешь, как вообще, как отдельный проект. Это сделал предзаказ. Сходи, вот он говорит, что еще будет, например, такая тема, как средневековая операция, ну, в смысле, хирургическая. Как говорит, моя вообще любимая тема, как они там людей расчленили в средневековье, чтобы их вылечить. Но у них не всегда получалось, поэтому... I mean, I just love the Age of Empires is always known for bringing history alive in a completely different way. And I also love to mention this to people that you and the team do so much research, and it's so great to see this approach being used in a hands-on history kind of setting. Мы, говорит, проводим тонны вообще исследований, расследований, собеседований, там, освидетельствований, прежде чем вообще какую-то информацию пихать в нашу игру. Мы, короче, готовимся. Говорит, нервы у нас уже всех на пределе, мы просто на таблетках сидим все, но мы ебашим, говорит, просто круглосуточно. People are going to like this, and the great thing is so far everyone that's really experienced the entire thing put together have just been like, wow, this is great, and it's so different and kind of cool and refreshing. So, so far so good, right? But yeah, it's been a journey, you know, to get all this done and put the whole game together. Сколько они ее делали? Он так рассказывает. Because we are coming towards the end of this development journey for Age 4. Talk to me about where people can find and learn more about Age of Empires 4. I know they're all chomping at the bit. Oh, well, you know, October 28th, we are launching the game. You can go to ageofempires.com to learn more about the title. And if you're really, really excited, right now, you can go onto the Microsoft Store or Steam, pre-order the game right now. And of course, we will be there day one, Xbox Game Pass for PC as well. So anyone that's on that can just grab the game and start playing. 2007 вышла. But yes, I believe так что, you are part 14 лет, что ли, ебашит? Yes, so Gamescom opening night live, 11 a.m. Pacific time. There might be something Age of Empires related. Подожди, в 2007 разве не вторая? Ну, я не помню, не знаю. A bit of a tease from Mr. Ice Green. Maybe. And I like it very much. Adam, thank you so much for joining us here. Always a pleasure, Kate. Always a pleasure. Age of Empires 4 looks fantastic, so I cannot wait. October 28th, neither should you. Now we have tons coming up here today, including a new update for State of Decay 2 and an extended look at Forza Horizon 5 with our friends at Playground Games. But now, let's catch up with Paris, who's gone from flying the skies in Microsoft Flight Sim to a different kind of cloud. That's right, Kate. Xbox Cloud Gaming is already available on Windows PCs, mobile phones, and tablets. And now, it's coming to Xbox consoles. The future with cloud gaming sounds bright. No waiting to install, no running out of hard drive space, no waiting to patch, and no buying a new console just to play with your friends. See how the vision of cloud gaming will bring people together without barriers. So when I think about cloud and when I think about gaming, those two things together to me really show you the future where you can pick up something and you can play it anywhere and you could do it quickly. Cloud gaming is phenomenal. That's pretty great. I mean, that's облачный гейминг классный. Он клевый. Я люблю облачный гейминг. Не хотите скачивать гигабайты игр? Покупайте облачный гейминг. Она, кстати, до сих пор выглядит неплохо. Но в моей памяти, да, я вот не знаю, как сейчас. Бриджет Куэхан.
там It should старший be as easy программист. as finding the game that you look for on your console and just jumping right in. We're targeting 1080p at 60 frames per second. What's crazy about this is like the latency. This is the kind of stuff you need with cloud gaming. Oh, 60 frames? That's actually Говорит, very отклик smooth. максимально быстрый, просто настолько охеренный. Itself to get into cloud gaming feels like you're playing on console, right? You go, you find the game you want, you press play. It's so easy nowadays. You can pick up any device and pretty much play any Xbox game on Juan, Game Pass. Xbox Gamer. If my friends have titles that I don't have yet, I can just wait for them to send me an invite. It makes content just so much more accessible. I really love the flexibility. It's awesome. Everything that Xbox is doing right now is just getting rid of the limits of having to be on a specific platform or a specific console, play on PC and mobile. Зачем нужен облачный гейминг, если игру можно на стриме посмотреть? Gen 8 consoles can play Gen 9 content. Isn't that so cool? With cloud gaming, we have the ability, because you are connecting to consoles that are in our data centers, to allow the Gen 8 customers, the Xbox One customers, to play games that their hardware wouldn't have been able to play without it. Играйте с задержкой минуты в своей рейсе. Сходите меньше, приезжайте к нам в офис. Да. Давай, говорит, давайте уже быстрее, дайте мне этот клауд гейминг, блять, не могу. Все, и купите холодильник также. August 9th Опа, они saw the вместе. release of the free optimized update for Hellblade: Senua's Sacrifice on the Xbox Series S and X, with beautiful and rich visuals thanks to the addition of ray Новая tracing версия and improved Hellblade. Блин, я и materials. старый-то Alongside не performance проходил. updates, this is the perfect opportunity Некто to играл в relive Hellblade? Senua's journey or experience it for the first time. And if you haven't played this, do yourself a favor, grab a pair of headphones and immerse yourself into this world. PS Now не работает? Speaking of unique experiences on Game Pass, the Xbox Plays team will be taking a look at some ID at Xbox titles over the next few days, including 12 Minutes and The Big Con. They're also talking with developers from Halo, the Master Chief Collection. О, Halo, наконец-то, господи, я ж столько жду уже. So join the live Q&A to get your burning questions answered. You can catch all of those streams on Чат, если у вас есть вопросы по Halo, то самое время список составить. Don't forget, our friends at Playground Games will give us an extended look at their monument to motoring in Mexico later on. За что она какая-то посредственная, она какая-то вообще непопулярная. Game map plus cars that have never been in the Forza franchise before. I've loved everything I've seen of Forza Horizon 5 so far, and I can't wait. Now, Kate, there's more games to check out, right? Well, right, you are, Paris. Let's talk Wasteland 3. Their newest DLC introduces us to a new cult. The Cult of the Holy Detonation. Культ святой детонации. Так, Wasteland, что знакомое. Deep within Cheyenne Mountain, we've changed. Devolved into the mutations you see before you. Set on a righteous path. Красиво сделано за 3 копейки. The holy detonation's life-giving glow should be shared with everyone. Ну, выглядит она хорошо. Ну, значит, сюжет херовый, да, я так понимаю. Был бы сюжет с красивой игрой, так было бы, наверное. Или что, или там геймплея нету, или что? Join us, Rangers. Что за знакомая игра, блин, я не играл. Что за Wastelands? With new patches, bug fixes, and added features, like a fine wine, Wasteland 3 just gets better with age to really savor the game's bouquet. We're talking with inXile game director David Rogers. David, thank you for joining us. I'm super stoked to be here. So in the trailer, we saw that the DLC is coming out on October 5th, but we know, inXile Wasteland 3, you guys have been working on this for a very long time. So can you kind of talk about that journey? Yeah, our dev team has been working придется загуглить, потому что я не помню, чтобы я играл в эту игру. За Wasteland 3. Over the past year since it's released, we've added features, we've balanced, we've listened to the community, we've fixed bugs, added stability, and I really think that the version that we have now is the absolute best version
of the game, and if you've never played it before, Постапокалиптическая ролевая игра. А подожди, это 2. Почему еще Wasteland 3, а мне пишет Wasteland 2? Что за дебилизм? Talk about that little Жанр bit. Tell me what's going to go into this DLC. What should we be Вышло excited 27 about? августа 2020. Блин, а что я в нее не играл? Cheyenne Mountain is this top secret military complex buried deep in the heart of Cheyenne Mountain in the middle of Colorado. It's designed to outlast a nuclear winter. And so when you hit level 16, an old friend calls you and says, hey, I need your help securing this secret military base and all the secrets within. And as soon as you get there, you find 2 warring cults battling over supremacy, trying to take control of the Holy Detonation, which is this pre-war science experiment that they worship as a god. Я точно играл во что-то похожее год назад. По-моему, мне даже кто-то это за эти заказывал. Топ-донатер. Может быть, даже... This is typical Wasteland fashion. We're really going to be able to get in there and mix it up, right? Как зовут моего топ-донатера? Одного из, который 100 лет уже не заходит на стримы. Боже, вот все дожили. Вот видите, человек не ходит, я уже не помню его имя. Вонин, вот, вспомнил, Вонин. По-моему, Вонин мне заказал. Это там ты ходишь, типа, какими-то полузверями? Нет, игру про Арктику я вообще не понимаю, о чем ты. Там была какая-то пошаговая, типа, РПГшка с каким-то человеком-свином и так далее, и там тоже был постапокалипсис. 100%. Это вот не оно ли это? And in there, you find this awesome mix of mystery, exploration. You're meeting these crazy cultists who have been locked in this like, pre-war time capsule, and some of the raddest boss battles we have ever been able to build in a Wasteland game. That's awesome. I want to get back to the crazy cultists, but talk to me about these big boss battles. А то что за игра тогда? Я, конечно, профессиональный обзорщик игр, просто максимально вообще игр не знаю. Прикиньте, сколько игр знает вот этот человек с хвостиком. А, да-да-да, то Mutant Year Zero, точно. Ну, та игрушка была прикольная. Это выглядит на нее чем-то похоже. And it's going to make them scratch their head and really have to rethink how they go about combat and making it new, exciting, and challenging in a like, mentally in a way we haven't been able to really do before with just straight up murder combat. Now, Wasteland has a reputation for getting a little silly. Right. What are some of the weird characters we can expect in some of the story encounters? Каких странных персонажей можем ожидать? With Cult of the Holy Detonation, we really got to cut our devs loose and just let them be creative and fun and silly. Мы, говорит, спустили с цепей наших девелоперов. Сказали, делайте, что хотите просто. Не из кого? Сколько она стоит? Мы, говорит, хотим, чтобы вы глубоко вошли в наш радиационный культ. Spikes jutting out, and he's drooling, but he's like the nicest guy in Cheyenne Mountain. Like you meet him and he's like, hey guys, you should like come in here and like soak up some of these rads. It'll be great. And he Sherpas you in and lets you meet the whole cult. And another one of my favorites is the Proteus. He's what you get if you took like 20 cultists and you like melted them into a big pile, kind of like I would do this with like a magnifying glass. I would like melt like army guys and like GI Joes. Короче, в игре вы встретите много новых культистов. Я вообще не понимаю, о чем он говорит. He needs a translator supposedly, but he's like your number one fan. And getting to build like this totally out there wild. Ну, судя по всему, тут персонажи типа как, я не знаю, как в Borderlands. То есть все не всерьез, все хихоньки да хахоньки. They're devolved cultists. Like there's one guy and he kind of devolved into this like vomiting bagpipe creature and he has this real like kill me vibe about him.
But we get to play with these fun body horror themes that let us jackknife between sort of like dark and serious and like goofy and funny, which is a line that Wasteland really loves to ride. Like, you know, a lot of really important stuff is at stake, but, you know, the Wasteland's a pretty bizarre place. Oh, I can imagine. Now, we talked before, you've been working on Wasteland 3 for a while. There's already expansions that are out there. But say I'm a new player, say I'm watching this right now and I'm like, man, I want to get into Wasteland 3. Он говорит, что там для новых игроков вообще? Wanting to get into this. And like I said at the top, like Wasteland is like the best version of itself right now because of all the work we put in over it. Говорит, сейчас наша игра просто в лучшем виде. So you can get the whole thing with the Colorado collection. Вы можете купить вообще все это на свете, называется Colorado Collection, всего лишь, блядь, за $60. А если у вас есть Game Pass, так типа вам ничего больше не нужно. Только $20. We've talked about, you know, spewing pus bags and these weird characters and the cults and the boss battles and all these really cool things that are going to be in Wasteland 3. But please remind everyone before we get out of here, when can you pick up this DLC? Right, this Work of Passion, it comes out on October 5th. 5 октября. Awesome. So this is the Понял. Awesome, просто awesome. Detonation coming October 5th. Awesomейший просто. Ну ладно, что. Ну я за $60 лучше куплю себе этот. На Switch. Has played host to some incredible crossovers, including unique ship sets inspired by games like Battletoads, State of Decay, Halo, and more. Today, we're excited to announce a brand new special event that will award players an all-new ship as a part of the latest wild crossover heading to Sea of Thieves. Better yet, this event begins tomorrow. Завтра начинается новый ивент. Если все сделать, получите новый корабль вообще целый. Да я тоже хочу Animal Crossing, но $60 стоит. Карин-то будет, а вряд ли. Так, что там? Вот этот корабль, что-то Макдональдс, блин, какой-то. Не знаю, цвета не мои. А, типа что-то с Borderlands. Guten Tag, everyone. Really cool to be a part of this all-digital Gamescom event. Бля, он прям сидит в этом магазине. Celebrate Gamescom and to be a part of this as Sea of Thieves. And so we're really excited to reveal that we're bringing the Mayhem ship set that you've just seen, a really, really cool ship that's inspired by Borderlands, into Sea of Thieves, and we're giving all of our players a chance to earn it during kind of the Gamescom time period. So it's been really cool to work with the Borderlands team to bring this ship to life, and giving all of our players the chance to earn it as part of this live event that we've cunningly titled Mayhem. You might notice the link. So you can probably guess the kind of activities that are involved, but if you head to Larina at any of the outposts in the Sea of Thieves world, надо идти к этой женщине. The details of what you need to go do to earn the ship set. So we hope everybody gets a chance to take part in this awesome time-limited event. So it starts today, and it runs through to September the 7th. So that's the time period you've got to get your hands on the никто не стреляет? And I think that's it from me. Потому что они пустые, они же без золота. Вот если бы они О, вот это прикольная тема, да. А чё он не взорвался? Я бы уже сам себя взорвал давно и умер бы. В общем, короче, играйте с такого-то по такое-то и получите этот корабль. И будете думать, что вы плывете в Макдональдсе прям. Предыдущий ивент был поинтересней. Hope. It's always been a dangerous world in Trumbull Valley. Что это такое? But now, it's hope that brings us back together. Что это? Dying Light 3? Что это такое? Project Zomboid 2? And in the face of a growing threat, hope is the greatest weapon we have. Опять зомби, ну да. Ну что это? Я не узнаю этого. Fortnite 2. State of Decay. А я не играл. Новая карта. 6 новых баз.
Колесо обозрения, лунопарк. Это херовина, новое оружие. Огромный чувак, просто бодипозитивный. Зомби-рыбалка. Это в Decay 2 Homecoming. С 1 сентября уже доступно будет. Первую часть проходил, было интересно, да? А вторую не играл? Или она это только выходит? Это выходит сама игра или DLC к ней, не пойму. Hello, Wonder, how are you? Hello, I'm great. It's great to be here. Talk about the Homecoming update releasing on September 1st. We are very excited to get this into players' hands. You are indeed. So let's talk about the Homecoming update. Obviously, we are coming back to Trumbull Valley. We were there for Heartland, the update, back in 2019. Talk to me about the differences, and I'll sit right here and listen, because you're adorable. So Heartland is the story mode within the game, but it's a very linear, narrative-driven experience. You know, players couldn't move their communities there. So that's all changed with the Trumbull Valley map. It is the 5th core open world map. It's fully Блин, надо записывать. Вот я хочу поиграть в State of Decay. Вот хочу, да. Я бы, может, первую часть поиграл бы. So players can return to Trumbull Valley with their communities, start new communities there, and really start exploring everything that the new map has to offer. У меня слишком... So then would Homecoming be a sequel then to Heartland? Как это назвать? Yeah, exactly right. Узкий набор игр, которые я играю. Надо расширять как-то горизонты. Потому что опять, она сейчас рассказывает про основной сюжет второй части, но я ни хера не понимаю, потому что я вообще даже не знаю, о чем эта игра. Ну а когда я вижу зомби колесо обозрения, для меня это сразу добро пожелать Зомби-ленд. В последнее время игры с зомбями не впечатляют. Interesting. Well, and anytime you expand something like Trumbull Valley, you just have to have a juggernaut of content, pun intended. Talk to me a little bit about what some of those things are that players can get in on here now in the expanded Trumbull Valley. Не, мне нормально, я не могу сказать, что я прям так устал от темы зомби. Зомби, зомби, чё бухтеть-то? Nowhere else in the game, including 12 new hats and outfits, 10 new very cool weapons. We've got 6 new bases, 2 new achievements for achievement hunters. And on top of that, we are adding the game's 12th bounty pack. So that will be available from the bounty broker across all maps. And I have to say, they are some of the coolest weapons I have ever seen go into the game. I'm so excited. Говорит, оружие просто охеренное. Вы просто будете в шоке. And I don't care who sees that second run of the day. That works out great. Well, let's talk about the State of Decay community, because it's absolutely an integral part to this entire franchise. And State of Decay being on Xbox Game Pass, how has that impacted the community? How has that impacted the game? Talk to me about those. It's been fantastic, and you know, we have an amazing community. We love them so much. In fact, one of the reasons we're doing Trumbull Valley as a map is because it was one of the most requested features from the комьюнити такое классное, мы там не материмся и не токсичные вообще, все люди вот такие, говорит. Заходите к нам. Телеграм-чат. State of Decay 2 has 10 million lifetime players. 10 million lifetime hang your hat on that. I absolutely love that. Говорит, 10 миллионов уже сыграло. Amazing news. Congratulations to you and the entire team at Undead Labs, man. Fantastic work. Это DLC добавляет локации с первой части? Возможно. Она что говорит, типа, нас попросили эту карту добавить, так что может быть вполне. Комьюнити классно, потому что мертв. Еще 10 миллионов человек было за все время. This mystical location trades zombies for ancient warrior clans, forgotten temples of long-dead god kings, and a healthy dose of hack and slash. All this awaits in Stray Blade. Так, это что такое? Опять Dark Souls. Pre-альфа, понятно. Я 100 миллионов раз забуду, что такое вообще. Выходить когда-то должно. Выглядит отстойно. Кстати. In Stray Blade, you discover the mystical lost valley of Akria, a world which ranges from overgrown temple ruins to frozen caves and winding canyons. A game world that changes based on your victories and plenty of dues to stab in blade-to-blade combat. Весь мир меняется в зависимости от ваших действий.
Мы это уже слышали. Fights and this small guy, there's clearly a lot going on here. So let's hear more from Point Blank Games about Stray Blade. Hello everybody, I'm Leonard Kausch, Game Director at Point Blank Games, and today I will show you Stray Blade. Так. Stray Blade is an action RPG where you play a rogue adventurer who is exploring the ancient valley of Akria with his companion, a witty wolf named Boji. Unveil the history of the Forgotten Valley, muster the powers of the 3 Akrian metals to restore Так, мы, короче, ходим с молодым Йодой по каким-то средневековым хреням, исследуем. Combat and exploration are the 2 key elements of our game. Let's dive into the combat first. Так, сначала, говорит, боевка. Our combat system merges strategic anticipation of enemy attacks with Point-blank игра split-second есть? Не blade-to-blade знаю такой. reactions. It is the high noon of skill-based melee weapon combat. To achieve that, we put our hearts into creating fluid, well-readable animations and epic cinematic finishes. You can choose from multiple weapon categories that can be combined to fit your playstyle. Now, let's take a look at the exploration. Akria's colorful world ranges from overgrown city ruins to frozen caves and winding Ну, понятно, стандартно, короче, бой, выбираешь explore себе the тип deepest оружия, corners of an ever-changing прокачиваешься, world, скиллы bristling with какие-то adventure. есть. Every discovery holds treasure. Find rare materials, recipes, weapons, lore pieces, Ищите and себе beautiful материалы, places. Change is part рецепты, of your journey, where every victory impacts всякие the лор, world around you. предметы. When you die, time keeps moving forward. Enemy skills stay dead. New foes invade camps that you weakened. And when Boji revives you, only one thing is certain. The change you brought shapes what now awaits you. And of course, get ready for Вы убиваете epic boss врагов, fights. потом, допустим, умираете, враги не воскрешаются, но игра меняется, например, там на трупы, We hope you enjoyed the я не first знаю, look at свиньи Stray Blade, придут which will be out какие-то next year. пауки, And keep an eye on our social media людоеды. channels for more information. И когда вы в следующий раз вернетесь туда в лес, там уже будут совершенно другие монстры, что-то типа такого, короче. На самом деле такое обещали в очень многих играх, и чаще всего это не реализуется. Ну, посмотрим. As in, my evil twin murdered 4 of my husbands because they secretly are in love with me. Unique. In case that didn't tip you Какая-то off, we're шутка talking была, я about пропустил. Crusader Kings 3, the medieval grand strategy and role-playing game that has you trying to defend your royal line from those that would conquer your kingdom, and evil twins, apparently. Yeah, it's coming to Xbox as an Что такое? adaptation, not a direct port, meaning that the UI and controls have been refined to bring that grand strategy experience to a controller. Not to mention bringing the grand Что, strategy на контроллере играть в experience to my это? living room couch. We'll all be ruling from our throne room soon enough. Check out Crusader Kings 3 now, coming to Xbox consoles. Ну, я не фанат этой серии, поэтому ничего не могу сказать. Вот еще за Ктулху ползет. Парадоксы продолжает высасывать наши деньги, вот что я могу сказать. Your father sought his glorious revenge and failed. У них тут катапульты. Мы, кстати, уже знаем, что это не трибушеты, это катапульты. He never understood that the greatest wars are won with weddings, not Я не знаю, warriors. играть в стратегии с геймпада, это, по-моему, ну это максимальная дичь. Вы чё, ребят? Only the small-minded measure success across the span of a single life. The real game. И причем весь этот трейлер посвящен в основном этому. То есть нам показывают, как это можно играть с геймпада. А зачем, да, зачем? Real strategy requires cunning. Типа цивилизация. Ну, я знаю, что это такое, но цивилизацию я, в принципе, люблю более-менее. Хотя в свое время наигрался ею. А это что-то, ну, не зашло мне вообще, не знаю почему. Crusader Kings 3 is wild. You really Тебе haven't понравилось? lived Ну, until you мне, made an видишь, 8-year-old я the слишком King of туп, England. наверное, для Well, этих it's игр. nice to have hobbies. We've all gotten into some weird stuff this past year. Weird like diving into people's brains and exploring their mental universes projected into a psychedelic 60s wonderland kind of weird?
exactly that kind of weird. Which means I am so excited for Psychonauts to finally get a sequel. It has been so long. Она просто, мне было впадло разбираться, не знаю. Для меня оно того не стоило, я забил. Think about this. 2005, when Psychonauts originally came out, was a different time for gaming. Most of the biggest games that year, we're talking Resident Evil 4, Battlefield 2, Call of Duty 2. Может, не только от того, как относишься, а еще от настроения. И свободного времени тоже. Что такие игры занимают времени нормально так. Whimsy and surprisingly heartfelt moments. It was an oasis of color and humanity in an era when games were increasingly turning grimy, dark, and combative. Not to mention having some deceptively deep character moments. That's why the original is considered a cult classic. It has been a long time coming, and it is finally here. Enjoy this long-awaited launch trailer for Psychonauts. Да тоже лет 15, наверное, прошло, да, с первой части. Господи, какая наркомания. Ну, в принципе, да. А, типа, Джеймс Бонд, понял. I'm the new intern, and today is my first day on the job. Get ready, Rasputin. Саша Найн. Этот продукт я вообще не понимаю. Так а что тут понимать? Тут не надо понимать, надо просто играть. Кому хочется играть во что-то подобное? Не знаю, по-моему, это весело. Ну, мне не очень хочется в это играть, но это прикольно. Это игра про такие пародии, отсылочки и вот такое всякое. Меня тоже не сильно цепляет. Ну, я тоже не планирую это играть, просто... Но первую часть я играл. Мне нравилось. Лет 15 назад. Игра про наркотрип, ну и не без этого, наверное. Ну, я вообще не люблю всякую наркоманию, но это скорее наркомания на уровне вот детском. Впервые не играл, но она вышла лет 15 назад, наверное. Детская наркомания еще хуже. Нормально. Ну, детям просто, понимаешь, наркотики для этого не нужны. Дети наркоманы сами по себе. 16 лет, но я почти угадал, да. I am definitely dating myself, but you all welcome from Double Fine Productions. Thank you so much for being here. Tim, can you believe it has been 16 years? I almost said 19 years. Yeah, it feels like only yesterday, but it kind of was for Raz because the story picks up right where the first game left off. Ну, разрабы точно употребляли что-то. Чисто для двух фанатов. Я не думаю, что у игры два фаната. Я думаю, их намного больше. Иначе бы это не делали. Там довольно недешевые актеры в касте. То есть в эту игру нормально бабла вложили. Соответственно, если бы они не были уверены, что будет хоть какой-то охват аудитории, они бы это не делали, правильно? Так что если мы не их аудитория, это не значит, что никто играть не будет. На вид не особо отличается? Да нет, ну отличается. Ну, типа, подвезли новый мультяшный графоний. Ну да, я не думаю, что они прям сильно вкладывались.
And there's a lot of anything goes. We can go to any location, we can have any art style, and coming up with new levels for the second game was really fun to do. Well, I loved it from the first game, certainly, Lizette. Let's talk a little bit about how that kind of concept expresses itself in the game world. I mean, Psychonauts 2 has got it all over the place, I'm sure. Yeah, it was really important for us to carry forward the unique brain worlds and unique levels from the first game and the unique style as well. So we were really focused on how we could bring forward that style in Wonk and also bring in new levels and enemies. Now, of course, it wouldn't be Psychonauts without new mental demons. And I'm sure it's happening in Psychonauts 2. What does this mean? Does it mean basically is that we're finally able to slap COVID anxiety in the face? Well, I don't know if you get to slap anxiety in your face, but you definitely get to slap some panic attacks. And COVID definitely caused a lot of those. Видите, игра In addition to panic attacks, some of our old enemies have also come back. Замечательный Sensors are our продукт. favorites, and they are definitely here. And in addition to that, we also have our doubts. And some new enemies. There's our lovely sensor. Also some regrets, some flying regrets. There are a ranged enemy, and they definitely are challenging. Our doubts are our slow, sticky melee enemy. You're also seeing our enabler here. He is our Вы видите, какая глубокая концепция. То есть враги там не просто какие-то непонятные штуки летающие, а у них у всех есть предыстория. Враги это там твои типа отяжеляющие мысли, плохое настроение. Вот тебе, пожалуйста. Ты понял? Вот так вот. И не надо потом никакие психотерапии. Вот ты просто поиграешь в психонавтов, и будет все хорошо. Но я не разделяю твой хейт, Эндор. The acrobatic skills he learned growing up in the circus. He can balance on tightrope, jump on Твой trampolines, тоже, swing да. on trapezes, И and it Ника helps him тоже. navigate and get around to all kinds of interesting places. But he also has this other side to his personality, which is that he's a powerful psychic. So he can levitate objects, he can use telekinesis and pyrokinesis. Если не это, то что же тогда He has хейт? these powers which people might recognize from the first game, as well as 3 new powers for the second game. He has the ability to mentally connect thoughts together, and he can connect 2 thoughts and actually connect 2 thoughts together to solve puzzles Не and играл, to чтоб navigate хейтить. in this game. В He наше has время power не of надо time играть, bubble, чтобы which is хейтить. just change О чем and ты? slow down how things are moving Боже, by тут есть changing people's прокачка, perception of time. ё-моё. And he also has the power of Охренеть. projection, which allows him to pull an archetype, a personality, out of his unconscious mind and bring it into the world that he's in, like a companion in battle or in puzzle solving. But let's talk about the story for a second, because as the original Psychonauts, we saw Raz training to be part of an organization, and now perhaps he's part of a whole organization at this point. And are there other brain agents, other Хотел Psychonauts out переубедиться, there ну так а that maybe зачем? grew up in a completely different Есть куча circus? игр, которые можно играть. Зачем играть в игры, которые тебе изначально уже не нравятся? We do. We have a lot of new characters in this game. As soon as Raz arrives on the headquarters, he immediately gets introduced to the interns. And the interns quickly tell him and show him. Все, чат, я how he понял, мне fits надо into the обязательно это organization. постримить будет, They're когда right она down the выходит. bottom. Yeah, so earn his way back to the top again. He's Так no можно longer the пропустить coolest kid уникальный in игровой summer опыт. camp. And much to his chagrin, his entire family, his entire Играешь embarrassing вообще во все? circus clothes wearing family comes to visit him in Господи, front of all что his new происходит? friends. And so Почему эта бабка the прыгает? interns find out that he's the awkward middle child of a circus family. Each one of them has their own quirks and foibles, and some of them are Стараюсь. even psychic. And so a lot of their Ну, story gets хорошо. told in this game, including their backstory and how it relates Значит, to the надо foundation of the постримить. Все, раз есть какой-то Well, I хайп, like that. And of эту course, игру мы as точно you might know запомним. already, I'm sold. But you, of course, already knew that. When can myself and the rest of the world exact some beefy, meaty revenge? You can get back to the beef and play Psychonauts 2 А, 25 on August августа. 25th on Подожди, это Xbox Game завтра. Pass and PC. There it А, is. ну Lizette, все, Эндор, Tim, пакуй чемоданы. Double Fine, thank you so much. And you know what? Extend a huge congratulations to everyone at Double Fine on the launch of Psychonauts 2. Thank you so much. We're very excited. Thank you. And you can catch more of Tim Schafer and ask him those burning questions about the newest game in the fan favorite franchise in our Xbox Play stream tomorrow. But first, we're going from cleaning out mental cobwebs to cleaning up alien planets in this supremely satisfying 4K 60 trailer for The Gunk. Это еще что? Она стоит? Ну, они ж не говорят, там по подписке можно играть. Pretty sure the ship's insurance won't cover alien storm damage. Ты знаешь, Дац, я думаю, она не более наркоманская, чем тот же Юпи Сайка. Ну так, если задуматься. This planet
Что это? Что это? Серьезно, 5К она стоит? Надела наркомания отца, но другая наркомания, в которой ГГ не участвует. Жесть, 5К, прикинь. Я не знаю, что я только что посмотрел, кстати, ничего не понял. Но я хочу в это поиграть. We have talked about so many incredible games today, and it's hard to pick a favorite, but let me just say, it is so cool that State of Decay 2 is expanding Trumbull Valley. Come on! And hey, you know what? Great job on that Flight Sim interview. Oh, thank you. I mean, talking to Jorg is always ты шутишь? Но у тебя такие шутки, конечно, не смешные. Letting me travel the world. But I was staring daggers of jealousy watching you talk to Tim and Lizette over at Double Fine. Well, I will say this, I understand, but you guys. Подождите, это что, конец, что ли? А, ну да, уже час прошел. But it's not the same as talking to the creators. Just trust me when I tell you. Be excited for Psychonauts 2. I will say this as well. I am excited to see even more of Psychonauts 2 on our Xbox Plays streams. Yes, don't forget. Xbox Plays will recap all the week's news throughout the week at twitch.tv/Xbox. Twitch.tv/Лексарт мы смотрим. Before Kate and I let Playground Games take the wheel, let me just say that it has been our distinct pleasure to chat games and nerd out with everyone today. Oh, it's hands down the best part of the job, for sure. Да, блин. But we're far from done here. Too true. Now, in June, Playground Games announced that Forza Horizon 5, the highly anticipated follow-up to 2018's breakout hit open-world driving game Forza Horizon 4, arrives on November 9th on Xbox consoles, Xbox Game Pass for consoles. Подождите, а сказали, Сталкер будет. And if you're watching our Xbox YouTube channel, switch over to our Xbox Twitch channel to see all this new exclusive content. And that is twitch.tv/Xbox for the full vroom vroom experience. And if you're already watching on Twitch or one of the Forza channels, stay right where you are. Without further ado, let's dive in, starting with the new custom Forza Horizon 5 control, which is available for pre-order Поздравляю, когда ты к нам на сервер придешь? In hand by November 9th when the Кеков не будет. А что ты кеков? Скайрима тоже нету. Врум-врум, мы уехали, короче, в эту, в унитаз. Сериал, это все, да? Не будет сейчас, типа... А у нас есть еще один важный анонс. Хотя, в принципе, а что я хочу еще по Сталкеру узнать? Я все и так по нем знаю. Дата выхода есть, что еще надо. Жаль, только приставку не купить. Какую приставку? А, бокс. Там сколько будет стоить водка. Ну, возможно, для кого-то это важная инфа. Для меня не особо. Все равно ты ее купишь, понимаешь? Да, сколько бы она ни стоила. Charlie here, and I'm at Playground Games with Forza Horizon creative director Mike Brown and Forza Horizon art director Don Arcetta. Hello, everybody. Hello. Everyone. Какая она желтенькая, мой любимый цвет, кстати. Stunning. Look at that. Well, we obviously just Какая saw a really cool будет video валюта, about it, гривна или and I'll be рубли? the first to say there is an amazing influence of Mexican car culture and music, literally splayed right across the front. Isn't that right? Absolutely. It just feels like it's a part of the Horizon Festival, like it's just dropped out of the game into your lap. Absolutely. Absolutely love it. Я не And хочу there's so much we do представить. want to show the Почему? fans, and it's been Ты quite difficult to его decide where to это start. So, почесал can you maybe tell us a bit more пальцем, about да? the game, Mike? Sure, yeah. So Forza Horizon 5 is bringing the Horizon Festival's unique brand of fun and freedom to beautiful and vibrant Mexico. Players are going to set out across the largest, most diverse open world что-то еще ever будет built сейчас, in подождите. hundreds of the world's most beautiful Это все на сегодня? Yeah, and people think that Mexico is just a desert or a beach, but there's so much more to it, isn't there? Я уже что-то засыпать Even though it does начал. have